ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। We'll sing one bhajan. जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो। हिंदी भजन means all the time we have to sing the glory of Bhagwan wherever we will be, whatever may be the situation. So all the time we have to remember Bhagwan's नाम स्मरण। जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो राधारमन 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 कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो राधारमन 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 कहो। जिस नाम में जिस धाम में जिस काम में रहो राधारमन 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 कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो राधारमन 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 कहो। जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो राधारमन 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 कहो राधारमन कहो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं
Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham. Sadgurum Pranatosmyaham. Now the topic of Anandamaya Kosha is going on. Let us chant this sloka number 207. Yesterday we have discussed. We'll chant 207 and 208 also. 207 and 208. Ananda pratibimba chumbitatanu vruttisthamojrumbita Syadhanandamaya priyadiggunaka sveshtarthalabhodayah Punyasyanubhave vibhati krutinam anandarupa swayam Sarvo nandati yatra sadhutanubhrunmatra prayatnam vina Anandamaya koshasya Shushuptau spurtirutkata Swapna jagarayorishat Ishta sandarshanadina. This Anandamaya Kosha is also modification of the Prakriti only. Anandamaya Kosha, bliss sheath, is the modification of tamas, means ignorance. It is touched by the light of the reflection of consciousness, means the Ananda of Atma Swarupa is reflecting in Anandamaya Kosha. What are the characteristics of this Anandamaya Kosha? Priyadi Gunakaha. Priya, Moda and Pramoda, means various kinds of degrees of experience of happiness. Swaishtartha labhodayaha. When we receive or when we gain whatever we desire, the desired object is gained, that time we feel happy. And another cause of being happy is Punyasyanubhave vibhati krutinam ananda rupa swayam. Because of the meritorious actions, whatever we have done in earlier lives, the phala, the result of those punya karmas will manifest as happiness without any reason. That time we don't know, but before that we have done good activities. That's why we experience without any reason, without any particular cause, now happiness in our mind. And when we will be in deep sleep state, of course, we are happy, experiencing happiness. All beings, without any effort, they are experiencing this happiness in Anandamaya Kosha. But this Anandamaya Kosha also, this Prakriti Vikara only. This is also sheath only. This is also subject to perish only. Anandamaya Koshasya Sushuptau Spurtihi Utkata. Yesterday we have seen this Anandamaya Kosha is very predominant in deep sleep state. Very clearly seen, manifesting in deep sleep state. And Swapna Jagara Yoho Ishat. Ishat means partial, little bit, Sandarshanadina. Even in waking state and dream state also, we are happy, we are experiencing this happiness, but it is not like in deep sleep state. So this is Anandamaya Kosha. It's very nice. And all the time we want to be happy. But only thing is, in Anandamaya Kosha, what we are experiencing, this happiness is conditioned. How? Conditioned by time, space, and situation also. Conditioned by so many factors. When our sense organs are fit enough to experience sense objects, that time we are receiving happiness. We are experiencing this happiness. In old days, what we experienced in young age, such kind of joy will not be there in old days. Conditioned. And so many times
what we are experiencing, this happiness because of something, again and again we want to get such kind of happiness, and we want to make arrangements and adjustments to receive the same kind of happiness. For example, happiness is good. This is the Shanta Vritti. This is sattvic nature only. Because of that sattvic nature only, we experience that happiness. Yes. But one more thing we have to understand. Still, three gunas are functioning, because this is also modification of Prakriti only. It's not only happiness because of good kind of things. Sometimes what will happen is a rajasic kind of happiness and tamasic kind of happiness also will be there. Few people will be there. They will be a very cruel nature, and seeing others' difficulties and others' sorrow, they feel so happy. It's Rakshasananda. It's like that. And one more thing, the limitations of Anandamaya Kosha we are seeing now. The person is very good in nature, noble in nature, and that person is having a very good habit also. For example, if we take the particular person, he is having nice habit of what you call singing, music, for example. Of course, music is giving lot of joy, happiness is there, but depending on that one only, if he is getting happiness. If it is there, that is okay. If it is not there, sometimes what will be happening, people will be doing japa, even it's a few practices also, japa, puja and meditation, these things also, they feel if we do these things, we will get happiness. Yes, of course we'll get happiness, but it's not meant for us getting the state of mind, means the particular state of happiness experienced in the mind. If I do japa, my mind will become quiet and I feel happy and peaceful. Yes, right, correct. But to get that kind of happiness only if we are doing that japa, it's not correct. Why? Because even that experience of happiness also is conditioned. If I do japa, I will be happy. If I don't do japa, I will not be happy. Means what? Our happiness is depending on that one. Japa is meant for what also we have to understand. This is wonderful, means we will get chitta ekagrata and our mind also will be purified. So whatever we are doing, sadhanas, all these things are good, but we should not think only for temporary happiness we are doing all these kind of practices. They are meant for higher kind of goal to achieve, to reach, to purify our mind, antahkarana shuddhi, and to get concentration. So we are doing these sadhanas. By having good habits, by doing the spiritual kind of practices, singing the glory of Bhagwan, by all these things also we experience happiness. Of course, it is in Anandamaya Kosha. But we should not depend on such kind of happiness. Amma, then why should we do all these things? Of course, all of us, we are doing anything to get happiness only. Na? Then we can enjoy that one. Na? See what is happening. If we revel in that one only, again and again our mind wants to get such kind of happiness only. But it will forget to reach higher goal. So this Anandamaya Kosha also sometimes will become obstacle. When we are in meditative mode, listening nice music and just traveling into that one, and we'll be so happy, suddenly music will be stopped, power cut. Then meditation also is stopped. So this is very subtle kind of thing. When we want to get the supreme goal,
Even though we are experiencing subtle joy, happiness, but we should not stop there. This is also one thing. And our intellect also is such, when we will be getting intellectual joy, again and again it wants to revel into that one only. So we should not stop there. So these are the few other aspects of this Anandamaya Kosha. And can we call this Anandamaya Kosha as Supreme Self? No, because limitations are there. In the next sloka it is said, please repeat after me. Next sloka, sloka number 209. Naivayamanandamaya paratma. Naivayamanandamaya paratma. Sopadhikatvat prakruter vikarat. Sopadhikatvat prakruter vikarat. कार्यत्वहेतो सुकृत क्रियायाः कार्यत्वहेतो सुकृत क्रियायाः विकारसङ्घात समाहितत्वात् विकारसङ्घात समाहितत्वात् न एव नैवायमानन्दमयः is there na? Split that one, break that one. Na plus eva plus ayam plus anandamaya. Na means not. Eva, ever. Ayam, this. Anandamaya, bliss sheath. Paratma, Supreme Self. This Anandamaya Kosha can never be the Supreme Self. Why? Sopadhikatvat. Earlier we have seen whenever Hetu will be given, that will be in Panchami Vibhakti. Fifth case. Sopadhikatvat, because it has constantly changing nature, changing attribute, and having conditions. Sopadhikatvat, upadhi sahita. And prakrutehe vikarat. This is also modification of the prakriti. Vikara means modification. Prakrutehe vikarat. The modification, being modification of the prakriti. Karyatva hetoho. Because it is an effect of ignorance only, tamas, trigunas only. Vikara sangata. One more word is there before that. Sukruta kriyayaha, of good actions. Because of good actions, we are experiencing joy and happiness. Once the punya phala is exhausted, then we will not experience same happiness. Vikara sanghata means the other sheets which are also modifications, like other sheets only. Samahitatvat, because it is embedded with other koshas, other modifications of Prakriti, other sheets. So what is the entire meaning? This Anandamaya kosha na eva ayam anandamaya paratma. This Anandamaya kosha can never become the Supreme Self. Upadhi means earlier we have seen the condition. Saha upadhi means sopadhi means upadhi sahitam means with upadhis. If we don't have sense organs, mind and intellect, we will not experience this happiness. This is product of ignorance only, prakriti. Sopadhikatvat, prakrutir vikarat, karyatva hetoho. Being all these reasons, this Anandamaya kosha is not
Supreme Self. Next sloka. The next sloka, the negation of all these 5 sheets. The explanation about this one is given. Please repeat after me. Sloka number 210. Panchanamapi koshanam. Panchanamapi koshanam. Nishedhe yuktitasrutehe. Nishedhe yuktitasrutehe. Tannishedhavadhi sakshi. Tannishedhavadhi sakshi. Bodharupo vashishyate. Bodharupo vashishyate. Panchanam api koshanam. Pancha means 5. Panchanam of 5. Api even, verily. Koshanam of sheets. Nishedhe. Nishedha means negation. Nishedhe, when negated. Panchakoshas, Annamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha, Vijnanamaya kosha, and Anandamaya kosha. When these 5 sheets are negated, Nishedhe, then Yuktitaha. How to negate these things? Can we destroy them? Literally, we cannot destroy them. So here, Yuktitaha, through reasoning, by Vicharana. Yuktitaha, by reasoning. Srutehe, on the Sruti, based on the Sruti. Tat Nishedhavadhi, at the outcome of the negation of all that. Sakshi, Sakshi, the witness. Bodha Rupaha. Bodha means here knowledge. Bodha Rupaha, the absolute knowledge. Avashishyate. Avashishyate remains. When we negate these 5 sheets based on reasoning, based on Shruti, means the scriptures, then what remains is the absolute knowledge. Chit Swarupa remains. Earlier we have seen with so many examples how to negate these 5 sheets. In the ignorant state, when we have identification with these 5 sheets, we consider ourselves as jivas. Gross body, subtle body, and causal body. In terms of Sharira, Shariratrayam. In terms of koshas, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, and Anandamaya. All these things, these 5 sheets are nothing but modification of the Prakriti. Trigunatmika Prakriti. From absolute standpoint, all the modifications, effects of Prakriti will perish. They are not real also. First of all, Maya itself is Mithya Swarupa. Ya, Ma, Sa, Maya. That which is not there but appears as though it is there is called Maya. These 5 sheets also product of ignorance, Prakriti. So these also are not real, Mithya. Here it is said Yukti and Sruti, 2 words used. Earlier also we have discussed 3 terms, Sruti, Yukti and Anubhuti. Please note these 3 words, Sruti, Yukti and Anubhuti. Sruti means whatever said in the scriptures.
in the Vedanta, in the Upanishads. Brahma Satyam Jagan Mithya. Atma kaha, what is Atma? Panchakosha Vilakshanaha. Atma is different from the Panchakoshas, beyond Panchakoshas. So in Shruti it is said, then when we receive this knowledge from the scriptures, from the masters, teachers, gurus, what should be done? We have to apply our intellect, yukti. We have to take up this inquiry and we have to do vicharana. We have to think. In the scriptures, it is said Atma is different from the Panchakoshas. Then we should know what is the nature of Panchakoshas. That's why the entire description given, what are these koshas? What are these koshas' characteristics? What are the limitations of these koshas? Even in Taittiriya Upanishad, in detail it is said, the description of these Panchakoshas, this Panchakosha Vivarana given. So, whatever said in the scriptures, when we do that vicharana, when we apply our intellect, because of this discriminative power, we will come to know this is Atma Swarupa. Whatever said here, all these Panchakoshas come under Anatma only. Kosavanatma, Paramahka Atma. What is Atma? What is Anatma? It is asked. So, what is the nature of Atma Swarupa? Clearly said. Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta Swarupa. When it comes to the Panchakoshas, all these things are modifications of the Prakriti, subject to perish, and these can be seen, and these are Jada, inert in nature. So, like this, we have to analyze everything, we have to think. Then, the conclusion is, whatever it is said in the scriptures is correct. That proper tarka is required. So, when we do inquiry, yukti, then what should be the final result of that? It should be anubhuti, the experience of the truth. When we negate these panchakoshas one by one, I am not this Annamaya kosha, I am not this Pranamaya kosha, because many people will stop their inquiry at the level of panchakoshas only, and they will come to the conclusion these panchakoshas, one of them is they will consider this is supreme, highest, and this is the self also. Some people, when they are in gross level ignorance state, they give much importance to this body, and Deha Puja will be going on and on and on. Just they want to, what you call, satisfy their indriyas. That's all. Eating, sleeping, and indulging in pleasures. That's all. They say this is the goal of life, like that. And some other people, they will give more importance to the pranas. And they will be saying this, just meditate upon your prana shakti, and this breathing, is that one. They'll be go on saying. And they think that is Atma. Prana is Atma. And years together, just they will be focusing on prana, but no self-realization at all. So that's why yukti is required. Yukti. That anubhuti should be final, result should be the self-realization. That which is beyond these 5 sheets. Some people will stop at mind level. They will entangled by their own thoughts and their own imaginations. So many seekers, just they will imagine something or other as Atma, and they will stop there and they say, so we got that realization of the Atma. We got it. How is that Atma? And they will describe that Atma also. But that is mental sheath only, nothing but
mind's projection only, imagination only. And some other people, they think it's a intellect, Vijnanamaya Kosha. Some concept will be there in their mind, not just seeing one name and form, but something they will imagine, and that concept they will keep inside, and they think that is Atma Swarupa. And some other people, they will do nice practices, spiritual practices and devotional practices also, they will be reveling in that one. But there are also many people, they will stop at the level of just experiencing little bit happiness and peace. One kind of that stabdhata will be there. One kind of stagnant kind of state. That is happy. We are not saying that there is no happiness. That is full of happiness only. But it's not absolute kind of bliss. It's because of ignorance only still. These points are very important, because we are seeing in this world many people, they are they are seeking for the truth. They want to get moksha. But many people, they are stopped at one level or another level of these panchakoshas. So that's why here it is said, panchanam api koshanam nishedhe yuktitaha. When we negate by reasoning, proper reasoning, see, each and everything is systematically said. The thought flow is very powerful, very nice. Shankaracharyaji is explaining first what are the panchakoshas and what are the characteristics, attributes of them, and what are the limitations of them also expounded. And in and through of all these thoughts, like a thread, like the substratum, it is said what is Atma. So it is very clear for us now what are the characteristics of these panchakoshas and what is self. So when we compare with this, Atma and Anatma, all these things are Anatma Swarupa only, not at all Atma Swarupa. So Ittitaha, then Nishedhavati Sakshi Bodha Rupa Avashishyate. Then Atma Swarupa will be like witnessing everything. Beyond all these things, only the absolute knowledge will remain. It remains. When we go beyond these panchakoshas, what will be there? Is it void? No. That's why here Bodha Rupa word is used. The knowledge is there. The consciousness is existing. It's there. Next, following 2-3 slokas, more clarity is given about these thoughts. Yo yamatma. Next sloka, sloka number 211. Yo yamatma swayam jyotihi. Yo yamatma swayam jyotihi. Panchakosha vilakshanaha. Panchakosha vilakshanaha. Avastatraya sakshi san. Avastatraya sakshi san. Nirvikaro niranjanaha. Nirvikaro niranjanaha. Sadanandassa vigneyaha. Sadanandassa vigneyaha. Swatmatvena vipaschita. Swatmatvena vipaschita. Yaha, that which I am Atma, this self. Here I am Atma means the Supreme Self. Swayam Jyotihi. Swayam Jyotihi, self-effulgent, self-shining. It's not depending upon anything. Swatantra. Swayam Jyotihi, self-effulgent. Panchakosha vilakshanaha. Just now we have seen this thought. Yes. Panchakosha vilakshanaha. This self is vilakshana, very distinct from the 5 sheaths. The nature of Atma is different.
The nature of 5 sheets, different. It is different. So vilakshana, distinct, very clearly we can see this is the self, Atma, this is the Anatma, not self. Panchakosha vilakshanaha, avastatraya sakshi. These terms used in Tattva Bodha also, Atma Kaha, that time. Avasthatraya Sakshi, the witness of 3 states. What are the 3 states? Avasthas? Jagrada Avastha, Swapna Avastha, Sushupti Avastha. Present, where we are? In which Avastha? Okay, you are moving your body means, okay, you are, all of us, we are in waking state, right? Avasthatraya Sakshi, Sakshi, witness. The witness of these 3 states. Means what? Here also, the Atma is different from the 3 avasthas. Clear. Sat, real. Nirvikaraha. Nirvikaraha, vikara rahita. Without modifications. No modifications. No birth, no death, no decay, no old days. It is not becoming big, it is not becoming small, nothing. No modification at all. Vikara rahitam. Niranjanaha. Niranjanaha. Niranjanaha means pure, without any what you call malinya, without any dirt. Unsullied means no trace of rajoguna and tamoguna, means no gunas. Niranjanaha means pure. Sadanandaha, wherever Shuddhata will be there Ananda will be there. Sada Anandaha, ever blissful. Bliss, everlasting. Sadananda, everlasting bliss. Saha, that Vigneyaha should be realized. Underline this one. This is the goal of life. Vigneyaha. In this life, if you want to know anything, you should know about this self only. If we know this one, we will come to know everything. If we don't know this one, if we know everything in this world also, it's waste only. Saha Vigneyaha, that should be, must be realized. Swatmanyeva, how to realize? It is not like God is there, that Atma is there, Paramatma is there, up above in the sky, not like that. Swatmanyeva, as one's own self. This is me. Like this. Swatmanyeva, as one's own self. Vipaschita, by the wise man. By whom it should be known? By wise people. By all seekers of truth. By all of us. Accepted or not? Yes, of course, we are striving. We are putting forth our effort to realize that only as our own self, supreme self. So by the wise man. Yo ayam atma swayam jyotihim. Earlier we have seen whatever panchakoshas, they are not swayam jyotish. They are depending for their existence upon self. This Atma Swarupa, it's not depending upon anything at all. Swayam Jyotihi. Panchakosha Vilakshanaha, distinct from 5 sheets. No modifications in the Atma Swarupa. Avasthatraya Sakshi. It is witness of the 3 states. Sat, real, true in nature. Nirvikaraha, Niranjanaha, no modifications. It is not contaminated by anything beyond 3 gunas. Sadanandaha, its everlasting place. Savigneyaha, it must be known. Swatmanyeva, by as one's own self. By whom? Vipaschita, by the wise people. After listening this one, Shishya, he had one doubt. Everything is clear. Where is the scope to ask any doubt? Yes,
Very big question he is going to ask. Shishya Uvacha. What he is going to ask, tomorrow we will see. After listening all these things, if you also will get any doubt or question, that also will be clear. So today we have seen about Anandamaya Kosha, and we have negated all these 5 sheets. Atma Swarupa is beyond of all these 5 sheets. We have to realize that. Say, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. ఆనందమయ కోశం. ఈ ఆనందమయ కోశం కూడా ప్రకృతి యొక్క పరిణామం వల్ల ఏర్పడినటువంటిది. ఆనందమయ కోశంలో మనకి కలిగేటువంటి ఆనందం ఏవైనా విషయ వస్తువులు కోరుకున్నటువంటివి లభించినప్పుడు, లేదా ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి పుణ్య కర్మల ఫలితము, అది వ్యక్తీకరణ జరిగినప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది. అందరము కూడా నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ ఆనందమయ కోశంలో పొందేటువంటి ఆనందము పరిమితత్వంతో కూడి ఉన్నటువంటిది, అనేక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం చేసేటువంటి సాధనలు కానీ, లేదా మంచి అలవాట్లు ఉన్నప్పుడు వాటి వల్ల కూడా ఆనందం కలుగుతుంది. శాంత వృత్తి ఉన్నప్పుడు, శాంతి వల్ల కలిగేటువంటి శాంత గుణం ఉన్నప్పుడు కలిగేటువంటి ఆనందము, ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేసేటప్పుడు కూడా ఆనందం కలుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం కేవలం ఆనందం అనుభవించడానికే అవి చేస్తూ ఉండకూడదు అనమాట. మన లక్ష్యం చాలా ఉన్నతమైనటువంటిది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉండటంలో లక్ష్యాన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆనందమయ కోశంలో లభించేటువంటి ఆనందము మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అన్ని సహకరిస్తూ ఉన్నప్పుడు, భౌతికమైనటువంటి విషయ వస్తువులన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు, అన్ని అనుకూలంగా ఉంటే, మన వాసనలకి తగినటువంటి విధంగా ఉంటేనే ఆనందం కలుగుతుంది, లేకపోతే దుఃఖం అన్నటువంటిది కలుగుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఆనందమయ కోశం అన్నటువంటిది ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది కూడా పరిమితత్వంతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ఆనందమయ కోశము ప్రాధాన్యంగా మనకి నిద్రావస్థలో తెలుస్తోంది, జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థలో కూడా మనకి అనుభవం అన్నటువంటిది కలుగుతోంది. ఆనందమయ కోశం ఆనందం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇందులో ఇది పరమాత్మ స్వరూపము కాదు అని చెప్తున్నారు. నైవానందమయ పరాత్మ. ఎందుకు కాదు అని అంటే సోపాధికత్వ, ఉపాధులతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ఈ ఉపాధుల మీద ఆధారపడి ఆనందం కలుగుతోంది, కానీ ఉపాధులు లేకుండా కలిగేటువంటి ఆనందము కాదు. 2 పదాలు ఏంటంటే ఒకటి సోపాధికము, ఇంకొకటి నిరుపాధికము. సోపాధికం అంటే ఉపాధి సహితం, ఉపాధులతో కూడి ఉండి. ఉపాధులు ఏంటి? శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, ఈ ఇంద్రియాలు, మనోబుద్ధులు. వీటి మీద ఆధారపడి మనకి ఆనందం అన్నటువంటిది కలుగుతోంది. ఆత్మానందము నిరుపాధికము, ఈ ఉపాధులు లేకుండా కలిగేటువంటి ఆనందం అన్నమాట. ఈ ఉపాధి సహితమైనటువంటిది, అంతేకాకుండా ప్రకృతి యొక్క వికారం వల్ల ఏర్పడినటువంటిది, తమోగుణ ప్రధానంగా ఉండేటువంటిది. కార్యత్వ హేతో సుకృత క్రియాయా. ఇది కార్యత్వం, కార్యత్వ హేతు సుకృత క్రియాయా, మంచి కర్మలు చేయటం వల్ల లభించేటువంటిది ఈ ఆనందము. వికార సంఘాత సమాహితత్వాత్, ఈ వికారాలతో కూడినటువంటి సంఘాతము అంటే వీటన్నింటి కలయికతో కూడి ఉన్నటువంటి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మిగతా కోశాలతో కలిసి ఉంటూ పొందేటువంటి ఆనందం ఇది. మనకి అన్నమయ కోశంలో, ఈ మనోమయ కోశంలో, విజ్ఞానమయ కోశంలో వీటన్నింటిలో సమన్వయం చేసుకుంటూ వాటిల్లో అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఆనందం కలిగితే అది ఆనందమయ కోశంలో మనకి తెలుస్తోంది. అంటే ఇది అన్నింటి మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది.
పైగా కోశము అని చెప్తున్నాం, తొడుగు, ఇది కూడా ఆత్మని కప్పివేసేటువంటిది. సో ఇది వికారాలతో కూడి ఉంది, ప్రకృతి స్వరూపము, పరిమితత్వాన్ని కలిగి ఉంది, కాబట్టి ఇది పరమాత్మ స్వరూపము కాదు అని చెప్తున్నారు. ఈ పంచకోశాలని శృతి ద్వారా, యుక్తి ద్వారా నిషేధించినట్లయితే, యుక్తితః శృతేః తన్నిషేధావధి సాక్షి బోధరూపః అవశిష్యతే. ఎప్పుడైతే మనము అన్నమయ కోశం నేను కాదు, ప్రాణమయ కోశం నేను కాదు, మనోమయ కోశం నేను కాదు, విజ్ఞానమయ కోశం నేను కాదు, ఆనందమయ కోశం కూడా నేను కాదు అనేసి ఇవన్నీ మనము నెగెట్ చేస్తాము, నిషేధిస్తాము, నిరాకరిస్తాము, అప్పుడు మిగిలి ఉండేటువంటిది శుద్ధ ఎరుక స్వరూపం. బోధ స్వరూపం అంటే ఎరుక స్వరూపం, ఎరుక జ్ఞానం, శుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపం, చిత్ స్వరూపం, చైతన్య స్వరూపం. అయితే ఇక్కడ యుక్తి శృతి అన్న పదాలు ఉపయోగించారు కదా. శృతి, యుక్తి, అనుభూతి. శృతి అంటే వేదాలలో, ఉపనిషత్తుల్లో, శాస్త్రాలలో చెప్పినటువంటి అంశాలు మనం శ్రవణం చేయటము, గురువుల ద్వారా పొందటము. వీటిని పొందినప్పుడు, మనం శ్రవణం చేసినప్పుడు వాటిని బేస్ చేసుకొని, వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని మనం విచారణ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవును, ఇలా శాస్త్రాల్లో ఆత్మస్వరూపం అంటే ఇదని చెప్పారు, అనాత్మ అంటే ఇదని చెప్పున్నారు, ఈ పంచకోశాలని అనాత్మ స్వరూపం అని చెప్తున్నారు, పంచకోశాలు అంటే ఏంటి, వాటి వివరణ అంతా కూడా చెప్పున్నారు, వాటి పరిమితత్వాన్ని గురించి కూడా చెప్పున్నారు. అవును కదా, ఆత్మకి ఏ విధమైన పరిమితత్వం లేదు. ఈ వికారాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ పంచకోశాలు నేనయ్యే అవకాశము లేదు. ఇది నేను కాదు, ఇది నా స్వరూపము కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మన విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి విచారణ చేస్తూ ఆ యుక్తి ద్వారా మనము శృతుల్లో చెప్పినటువంటి దానికి ఆధారంగా చేసుకుని మన అనుభూతి ఎలా ఉండాలి అంటే, వీటన్నిటిని నిరాకరించి పంచకోశ విలక్షణమైనది ఆత్మస్వరూపం అని అనుభవం పొందాల్సి ఉంటుంది. శృతి, యుక్తి, అనుభూతి, శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసన ద్వారా అనుభవము పొందాల్సి ఉంటుంది. యో అయం ఆత్మ స్వయం జ్యోతి, ఈ ఆత్మస్వరూపము స్వయం ప్రకాశకమైంది, దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది కాదు, పంచకోశ విలక్షణమై ఉన్నటువంటిది, పంచకోశాలకి వేరై ఉన్నటువంటిది, అవస్థలకి, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలకి సాక్షిగా ఉండేటువంటిది, అన్నింటినీ వీక్షిస్తూ ఉండేటువంటిది, నిర్వికారమైనటువంటిది, ఏ విధమైన వికారాలు మార్పులు లేనటువంటిది, పెరిగేది కాదు, తగ్గేది కాదు, దీనికి ఏ విధమైనటువంటి పుట్టుక, మరణము, జర ఇలాంటివి కూడా ఏమీ లేవు. నిరంజన, మాలిన్య రహితమైనటువంటిది, శుద్ధమైనటువంటిది, త్రిగుణాలకి అతీతమైనటువంటిది, వాసన రహితమైంది. ఈ అంశం ముఖ్యం. నిరంజనము అంటే వాసనలు ఉంటేనే మాలిన్యం ఉంటుంది, వాసన రహితము నిరంజన స్వరూపం. సదానంద, ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండేటువంటి తత్వం. సహ విజ్ఞేయ, తప్పకుండా ఇది తెలుసుకొని తీరాలి. ఇది తెలుసుకుంటే అన్ని తెలిసినట్లే. స్వాత్మన్యేవ, ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కడో దూరంగా భగవంతుడు ఉన్నారని కాదు, మన ఆత్మస్వరూపంగా దీన్ని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది, దర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరి చేత? విపశ్చితాః, విజ్ఞానవంతుల చేత, వివేకవంతుల చేత, జ్ఞానుల చేత దర్శింపబడేటువంటిది. మనందరం కూడా సాధన చేసి ఈ పంచకోశాలని నేను కాదు, నేను కాదు, నేను కాదు అనేసి వీటన్నింటినీ నిరాకరించి, వీటన్నింటికి ఆధారభూతమై ఉన్నటువంటిది, వీటి వెనకాల ఉన్నటువంటిది, వెనకాలంటే ఊహించుకోవద్దు, ఇవన్నీ 5 పొరలు ఉంటాయి, దాని వెనకాల ఎక్కడ ఆత్మ ఉంటుందని కాదు. అందుకని ఇక్కడ యుక్తితః అని చెప్పారనమాట. ఇవన్నీ ఎలా తొలగించాలంటే, బయట కనిపించే పొర అయితే ఒక్కొక్కటి తీసి లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఇది అలా కాదనమాట. రీజనింగ్, బై రీజనింగ్, విచారణ ద్వారా, విచక్షణ జ్ఞానం ద్వారా వీటిని నిరాకరిస్తూ, నిషేధిస్తూ మన ఆత్మస్వరూపాన్ని పొందాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా విన్న తర్వాత శిష్యుడి గారికి ఒక సందేహం కలిగిందనమాట. అదేంటన్నది రేపటి రోజున చెప్పుకుందాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.